සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. ඉතින් ගොඩක් දවසකින් පොඩි නිවාඩුවක් හම්බුණා. ඉතින් පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා බැලුවේ වෙනසකටත් එක්ක. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද කල්ටි ගෙඩියකින් රසවත් බීමක් හදාගන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් ඉතින් බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කල්ටි ගෙඩියක්. මේ වගේ ඇට්ටි ගෙඩියකුත් නෙමෙයි, අර වගේ කුරුම්බා සයිස් එකකුත් නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට තියෙන කල්ටි ගෙඩියක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් මේ කල්ටි ගෙඩිය කඩාගෙන කොහොමද අපේ ඉතිරි බීම් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ වගේ කල්ටි ගෙඩියක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් මේකේ මේ එල්ල අරගෙන ඉතුරු වැඩ ටික බලමු. ඉතින් මේ තමයි අපි ලේසියෙන් පහසුවෙන් සාදාගත් අපේ කල්ටි
වලින් හදාගත්ත අපේ බීම. ඉතාමත් රසවත්. මම මේක තව මිංචි කොළ ටික එකතු කරගත්ත ඒක රසක් එකතු කරගන්න. ඉතින් හරිම රසවත්. ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි යලිත් හමු. ඔබට සුබ දවසක්.